Is it audible now? Yes, sir. Okay. Yeah, yesterday we were discussing one problem, right? So this is one point should be noted that. Wait a minute. That is, while defining whether it is right circular or left circular, we need to have a proper another concept, that is, see the phase angle, depending on the phase angle. So the phase angle is what is the phase angle? What is the phase difference between these two now waves, perpendicular waves? Right. So here we have the phase difference as like this. Yes, phase difference phi is going to be here pi by 2, isn't it? If the phase is pi by 2, then we should note another one point that if the phase angle which lies between pi and 0, it will always right-handed, isn't it? Then what about this? If it is pi to 2 pi, then it is left-handed. Is that correct, Sunil? No, sir. Reverse ಆಗ್ತೈತೆ. 0 to pi left hand, sir. So yes, that's not. So it is left-handed. Then pi to 2 pi is right-handed. Therefore, yesterday ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು. That is, we got that. So here we have one is sine of omega t, another one is cos of omega t at z equal to 0. At z equal to 0. Therefore, as being keeping this point in mind, that is, if the phase difference is from 0 to pi, then it will be always left-handed. Always it will be left-handed. If the phase difference is pi to 2 pi, it is always right-handed. So the answer is, in this case, that is, as these two are differed by a phase difference of pi by 2, for this these two waves are left-handed, and moreover they are left-handed elliptical or circular. This is left-handed circular. Is that correct? So this is the main point we need to remember. Okay. If the phase difference is 0 to pi, it will be left-handed. 5 to 2 pi is right-handed. Based on the amplitudes, if the amplitudes are same, amplitudes if same ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನದು circularly polarized, and if it is different ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ elliptically polarized. Is that clear? So this is what the polarization problems can be solved based on this. Then now another concept is there, that is Brevet's law of polarization. How do you define the Brevet's law? Please, first one, Brevet's law. Brevet's law. And it is nothing but it is Brevet's law is defined for the it's a polarization by reflection actually. So polarization by reflection. Okay. Polarization by reflection method. See, when a light incidents on, let us consider this is the light. So it's a glass plate. When unpolarized light incident on this, when unpolarized light incident on it, then it is going to reflect some part. It is going to transmit some other part. But let us consider this is the normal to the surface. This is going to be the normal to the surface. Okay. So let me call this theta I is the incidence angle. This theta r is reflected angle. This I'll call this is theta t. Is a transmitted. It is transmitted one. What happens? Represent unpolarized light as like this. If a light is going in this direction, then it is going to have its
perpendicular components. 1 minute. Is going to have its perpendicular component then as well as horizontal components also. Horizontal components. That is, so horizontal components are represented by um, white dot. Let me put it white dot here. Center of white dot ಕಾಣಂಗಿಲ್ಲ. Therefore, what I will put, I will red in them. So this is red. Okay, here also it is red. Means these are perpendicular to that. No, ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಾವೆ. Means it look like this. ಹಿಂಗೊಂದು component ಹಿಂಗೊಂದು component ಇರ್ತದೆ. One is called as vertical component, another one is called as horizontal component. So unpolarized light ಅನ್ನು ಹಿಂಗೆ represent ಮಾಡ್ತೀವಿ. Polarized lights are represented as like this. After polarization, so it's only other vibrations ಗಳು ಈ direction ದಾಗ ಅಟ್ಟೆ ಇದ್ವು ಅಂತಂದ್ರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, polarized light ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. We call this one as polarized. If it is this same light, ಇನ್ನೊಂದು part polarized ಆಗ್ತದಲ್ಲ, perpendicular components. So this is what horizontal components are represented as like this. The vertical components are represented. This is also polarized. This is also polarized, and both are polarized here. Here both are polarized. But here it is not polarized. It is unpolarized. Unpolarized. Therefore, we define incident light as an unpolarized light. This incident light as unpolarized light. Unpolarized light. This is, these two are polarized. Okay. What happens for the incidents? ಯಾವಾಗ ನೀವು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ unpolarized ಈ ತರ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಎರಡು ಬರ್ತಾವೆ. So these are horizontal components ಅನ್ಕೋರಿ. Okay, then vertical components ಅನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, the dots, black dots. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇದು ಅನ್ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್. ಅದು ಯಾವಾಗ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ horizontal components. So vertical components ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಾಟ್ಸ್ ಗಳು ಅಂತ ಹೋಗ್ತವೆ. ಸೊ ಬ್ಲಾಕ್ ಡಾಟ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತವೆ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಬ್ಲಾಕ್ ಡಾಟ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಉಳಿದಿರ್ತವೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಹೋಗಿರ್ತವೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪೋರ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹಿಯರ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಡಾಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗೋದು ಎಲ್ಲಾನು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾರ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್, ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ polarized. This part is not purely polarized, no, not fully polarized. Fully polarized ಇದಕ್ಕೆ partial polarized ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. partial polarized ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಅನ್ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್ ಒಳಗಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾರ್ಟ್ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಮೇಲೆ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಹೋಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಒಂದು ಮೇಲೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಹೋಗಿತ್ತು, ಕೆಳಗೆ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟು ಮತ್ತು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಟ್ ಎರಡು ಯಾವತ್ತು ಲಾ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ವೈಸ್ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಬಟ್ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಅದು, the angle at which particularly both reflected part and transmitted part both are fully polarized. Fully polarized meaning ಏನು ಯಾವ ತರ ಬರ್ತೈತಿ at the particular incidence. So let us take this glass plate. ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೈಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು, ದೆನ್ ಇದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಈ ತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ತೋರಿಸೋಣ, ಯಾವ ತರ ತೋರಿಸೋಣ like this. Let us take this is an incident light, right? This is reflected light, then this is transmitted one. With respect to normal, it is defined. Okay, so if I take this one as a transmitted, if it is transmitted one and it is reflected one, then this is incident. As this one is unpolarized, this is unpolarized. One particular angle of incidence ಒಳಗಡೆ it is theta p, and this is also theta r, both are equal. That particular time vertical components completely ಇಲ್ಲಷ್ಟ ಉಳಿತಾವ್ರಿ. Okay, then horizontal components only ಇಲ್ಲಷ್ಟ ಬರ್ತಾವ ಹೊರಗೆ, because it's a mixture ಅದು. ಇದು horizontal component as well as vertical components ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಅದಾವ. ಸೊ ರೆಡ್ ಅದಾವ, ಬ್ಲಾಕ್ ಅದಾವ, horizontal components vertical components ಎರಡು ಅದಾವ. ಪೊಲರೈಸ್ಡ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ horizontal components ಸಪರೇಟ್ ಆಗ್ತಾವ, ಆಮೇಲೆ vertical components ಸಪರೇಟ್ ಆಗ್ತಾವ. That is when these two transmitted light and reflected light both are at a 90 degree.
and that angle of incidence at which both reflected light is fully polarized, and transmitted light is also fully polarized. Theta is called as ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ರೆವರ್ಸ್ಡ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರೆವರ್ಸ್ಡ್ ಆಂಗಲ್ ರೆವರ್ಸ್ಡ್ ಆಂಗಲ್ ಹೆಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಏನದ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಏರ್ ಅದ 1 ಅಂತ ತಗೋಣ. ಓಕೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಏನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು 90, ಇದು ಥೀಟಾ ಟಿ ಅದ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಆಂಗಲ್, isn't it? So let's call this is transmitted angle theta t. Now theta r plus theta t plus 90 degree ಎರಡು ಕಡೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ 180 ಆಗ್ತದ್ರಿ. See, there is theta r plus theta t transmitted plus it is 90 degree, that is equal to 180 degree. Moreover, we know that theta r is equal to theta p. This is nothing but a polarizing angle, and that's why we call that as theta b ಅಂತ sometimes ಕರೀತಾರೆ, theta b ಅಂದ್ರೆ we call that as a burst angle, theta b. Theta is b is nothing but an incident light. Therefore, I will replace this one as theta b plus theta t, then is equal to, it becomes again 90 degree. 180 minus 90 ಆಗ್ತದೆ. Then from this ನಾನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ theta t is equal to 90 minus theta b ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. So according to Snell's law, what I can write from the incident medium, that is n1 sin theta 1 is equal to n2 sin theta 2. Here first medium is air medium 1, sin theta 1 is, this incident light is theta b, that is equal to n2 is the refractive index of the glass into sin theta 2 is nothing but a transmitted light. Therefore from this, see, I can rewrite that refractive index, or I can write that one as sin theta b is equal to n times of sin theta t can be replaced as 90 minus theta b, sin of 90 minus theta b. What is the angle of the 90 minus sin 90 minus theta b? This becomes, this sin theta b is equal to sin theta b is equal to n times of cos theta b ಆಗ್ತದೆ. So from this relation I can redefine that one as n is equal to sin theta b divided by of cos theta b, then this is going to be n is equal to, that is n is equal to tan theta b. It should be n equal to tan theta b. Therefore tan theta is equal to, or theta b is equal to theta b, reverse triangle is defined as it's depending on the refractive index. That is what the reverse lies. Are clear all? This is important relation. Okay. Are clear about this? How to define the Malus law? Similarly, you need to define the Malus law, right? So how to define this Malus law? Malus law is defined as if there is a one polarizer, means if unpolarized light hingo represent ಮಾಡ್ತೀರಿ. Let us consider there is an unpolarized light. Okay. So unpolarized. So this is unpolarized light. Unpolarized light. And when unpolarized light incident on a polarizer, so see, it will take unpolarized light as like this. So ಎಲ್ಲ random direction ಒಳಗಡೆ light ಏನು emit ಆಗ್ತದೆ, ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ unpolarized light ನ ಹಿಂಗೆ represent ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay. Unpolarized light is a like star type. So this is, then here, then here, and here. So this is unpolarized light. This unpolarized light incidents, then that is called as polarizer ಅಂತ define ಮಾಡ್ತೀವಿ. We call that one as a polarizer. Then ಇದಕ್ಕೆ opening ಹೆಂಗೆ ಇರ್ತೈತಿ? So just one slit ಇರ್ತೈತಿ. Correct? So let us call this is a polarizer. Okay, polarizer. So ಇದ್ರಾಗ ಇನ್ನು ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ರೆ unpolarized light polarize ಆಗ್ತೈತಿ. ಈ ತರ ಬರ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ it is going to allow only the vibrations along this direction. ಹೌದಾ? Then after this, if you put another polarizer, let us take this axis is like this.
ಅದ್ರದ್ದು ಸ್ಲಿಟ್ ಯಾವ ತರ ಅದ ಈ ತರ ಅದ ಅನ್ಕೋರಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ so the output which is coming out of this we call this one as a analyzer ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ analyzer ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ therefore the output which is coming out of this analyzer is going to be let us call its intensity is I naught. What about the intensity after coming out of the polarizer? It becomes always I naught by 2. I naught by 2. Okay. Thus, polarized light incident ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೋರ್ಡು incident to transmitted. This is called as transmitted. Whereas IT is going to be always equal to I naught cos square theta. I naught cos square theta. Where theta is the angle between polarizer axis to analyzer axis. If this analyzer axis, polarizer axis is like this. If analyzer making an angle theta with respect to its original polarizer, then this transmitted light is going to be I naught times cos square theta. Theta be the angle between direction. Sir, Cos square theta by 2. I not I not I not by 2. I naught by 2 or cos square theta by 2. ಇಲ್ಲಿ I not by 2 ತೊಂದ್ರೆ I not by 2 ರೀ ಬರೀ I not ತೊಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಬಿಡು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅನ್ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಇದು ಐ ನಾಟ್ ಬೈ 2 ಬರ್ತೈತಿ ಇವತ್ತು ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ನಾವೇನು ತಗೋಬೇಕು ಅನಲೈಸರ್ ಮಿಡಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲ ಐ ನಾಟ್ ಬೈ 2 ತಗೋತೀವಿ ಹೌದಾ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಸ್ ಹಾ ಸರ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ಲೈಟ್ ಅನ್ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಐ ನಾಟ್ ಬೈ 2 ಬರ್ತೈತಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ಐ ನಾಟ್ ಬರ್ತೈತಿ so that is going to be transmitted light that is going to be I naught times that is transmitted light total light which is coming out of the analyzer is going to be I naught by 2 times cos square theta correct ಯಾವಾಗಲೂ ಏನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ರಿ ಈ ಅನಲೈಸರ್ ಮತ್ತು ಪೊಲರೈಸರ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಲೈಟ್ ಬಂದಿರ್ತಿಲ್ಲ ಅದರ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಾಗ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಾಗ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ light already polarized ada let us consider this polarized light incident on a polarizer polarized light ಅಂದ್ರೆ ಇದು random ಆಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಿಂಗ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗ ಐತಿ ಓಕೆ whatever it may be unpolarized polarized ಅಂತೇನು ಬೇಡ ಇದು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ angle ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಬಟ್ ಮಾಲಸ್ ಲಾ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ it is the intensity whatever the hingu ಬರಿಬಹುದು it is equal to the transmitted light after the analyzer after the light analyzer so polarizer ಮತ್ತು analyzer ದಿಂದ ಬರಾಗ analyzer ದಿಂದ ಏನು ಹೊರಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ತೈತೆ ಅದು ಯಾವತ್ತು I naught cos square theta by 2 ಇರ್ತೈತಿ so cos square theta ಇರ್ತೈತಿ what about this I naught is the intensity of the light intensity of light between polarizer and analyzer before analyzer this is the concept so ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಲಕ್ಕೆ ಬರೆದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅನ್ಪೋಲರೈಸ್ ತಗೊಂಡನಿ ಅದು ಒಂದು ಪೊಲರೈಸರ್ ಥ್ರೂ ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಯಾವತ್ತು I naught by 2 ಕೊಡ್ತೈತಿ ಇದು ಬರೋ ಔಟ್ಪುಟ್ cos square theta ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ is that clear all that is what is nothing but a malus law is next next concept was so this is what is about the based on polarizer that is see what are the things we have studied in case of polarizer we discuss about what exactly the polarizer means transverse can be polarized longitudinal cannot be polarized not even by superposition linear superposition and perpendicular superposition and in case of perpendicular superposition we are going to have whether they are linearly polarized that is nothing but plane polarized only plane polarized ಹೆಸರೇ ಇನ್ನೊಂದು linearly polarized name for this one is linearly polarized and if the angles are pi by 2 3 pi by 2 5 pi by 2 these angles are depending on the 90 degree circular and elliptical ಅಥವಾ amplitude same ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ then we discussed about two problems then we so this is nothing but a Brewster's law this is nothing but Malus law next concept is about
reflection and refraction of electromagnetic wave at normal incidence of dielectric interface. So this is important. That is reflection, reflection and refraction and refraction of EM wave at normal incidence at normal incidence at normal incidence of a dielectric interface of a dielectric interface. So what do you mean by this dielectric interface? If, for example, let us consider dielectric interface is nothing but if the two medium. Okay, so I'll take like vertical plane. Let us take there are two medias. So this is the interface. Let us take there are two medias. One is with the refractive index. So one is with permittivity mu2 and permeability, that is permeability mu2, permittivity epsilon 2. Then this medium has mu1 and epsilon 1. So let us consider that incident light incidenting on this. So incident light, for example, on incident light incident agakare, so this is the direction of K that, so this is the direction of K, that is K vector is a propagation constant and define ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೇಲೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತ್ರಿ, ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಏನದ ಒಂದನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ತಗೋತೀನಿ, ಒಂದನ್ನ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ತಗೋತೀನಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ದೆನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಯಾವುದು, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅದು. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಲೈಟ್ ಇದೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ KI, this is EI, then this is BI, then one is K. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗತ್ತದೆ ಲೈಟ್, incident agata with K vector. That is completely the reflected one. Okay. So let me define this one as reflected. Sorry, it's not reflected. It's the incident one. Okay. ಈ ಲೈಟಿಂಗ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತೈತ್ರಿ, ಹೋಗ್ತೈತಿ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತದೆ. ದರ್ ಇಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ಮೀಡಿಯಂ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಇದು, ಅದಕ್ಕೆ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ, ಈಚೆ ಕಡೆ ಒಂದು ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಲೈಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಅದ, ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗೋ, ಒಂದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ವಾಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಕೆ ಏನಾಗ್ತೈತ್ರಿ, ಕೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ, ರಿವರ್ಸ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಅವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವೈಸ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಐತಿ. ನಿಮ್ದು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ತಗೋರಿ. ಓಕೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ತಗೊಂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಒಂದು ಪೇಪರ್ ತಗೋರಿ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅದಾವು ಮೂರು ಫಿಂಗರ್ಸ್ ನ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ. ತುಂಬ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ತಂಬ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮಿಡಲ್ ಫಿಂಗರು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಫೋರ್ತ್ ಫಿಂಗರು ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊತೈತಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಉಳಿತೈತ್ರಿ. ಮಾಡಬಾರ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಕಡೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ತೈತ್ರಿ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಗೋಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಗೆಟಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತೆ. This is R reflection part, this is also reflection part, this is K reflection part, reflected part. Some part ಏನಾಗ್ತೈತಿ, some part transmit ಆಗ್ತೈತ್ರಿ, some part transmit ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಹೆಂಗ ಈ ತರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಅವಾಗ ಏನೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಇರ್ತೈತಿ, it is transmitted electric field. The magnetic field will be same in this direction, but this one is not transmitted magnetic field. All are mutually perpendicular to each other. So ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, this is transmitted light, this one is reflected part, this one is incident part. Therefore ಇದನ್ನ ಅಟ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡ ನಾವು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ನೆನಪದ ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ. ವಾಟ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್, ದಟ್ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತಿದ್ದಾಗ ಎಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಎಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್, ಇದ್ರಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾರ್ಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾರ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ನೆನಪದ ನಿಮಗೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ and reflection coefficient.
So ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ always transmission coefficient and reflection coefficients are the relative intensities. Generally, reflection coefficient is defined as, that is, reflection coefficient. Reflection coefficient. How define ಮಾಡಿದ್ರೆ reflection coefficient ಅನ್ನ? It is intensity of reflected part. This intensity of reflected ಅಂದ್ರೆ meaning ಏನು? Intensity. To define, I is always directly proportional to its amplitude square. Therefore, what we do is mod in reflected square divided by mod of incident square. So that is called as reflection coefficient ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀಟಾಗೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೋದ್ರೆ ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. We get here as n2 minus n1 divided by n2 plus n1 whole to the power of square ಬರ್ತದೆ. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಕೋಫಿಷಿಯಂಟ್ ನೆನಪದ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ k2 minus k1 divided by k2 plus k1 whole square ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತು. Do you remember this? In case of quantum mechanics, step potential ಒಳಗಡೆ ಇತ್ತು ನೋಡ್ರಿ, or barrier ಒಳಗೆ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲ step potential ಒಳಗೆ ಇತ್ತು. ಹೌದಾ? How do we define that transmission coefficient in this case? Transmission coefficient was 4k1 k2 divided by I think we have written that one as k1 plus k2 whole square. Quantum mechanics ಒಳಗೆ ಇದನ್ನ ಕಲ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಕೋಫಿಷಿಯಂಟ್. ಇದು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಬರ್ತೈತ್ರಿ. ಇವತ್ತೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಬರ್ತೈತಿ, ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದು ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. This is the reflection coefficient. Similarly, we define transmission coefficient. Transmission coefficient. How do you define the transmission coefficient here? This transmission coefficient is equal to, that is also equal to mod over E transmission square divided by E incident square. ಇದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಬರ್ತದೆ, that is going to be, or ಇದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ನಡೀತಿದೆ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. So that is going to be 4 times of n1 n2 divided by n1 plus n2 whole square. So this is what is transmission coefficient or refraction coefficient. ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಮೇಲೆ ಲೈಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. Let us consider this is a light glass plate. ಇದ್ಮೇಲೆ ಲೈಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲ, 8% ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಯ್ತು, 8% ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಇದಾದ್ರೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್, ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್. Therefore, transmission coefficient is equal to, and moreover we define that incident amplitude equal to, incident light is equal to, this intensity of the incident light is equal to intensity of a reflection light plus intensity of transmission light. Therefore, if I define this one as, this I intensity ಅನ್ನು divide ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗ್ತೈತ್ರಿ, IR divided by II ಬರ್ತದೆ, plus here IT divided by II ಬರ್ತದೆ. What is this is? This is nothing but transmission coefficient, this is reflection coefficient, that is equal to 1. This is always followed by all the dielectric mediums. Let us consider its refractive index is n1, its refractive index is n2, because we know that refractive index can be represented as epsilon 1 and mu1. Here we define this one as epsilon 2, mu2. And moreover, what we got there R we got there as n2 minus n1 whole square divided by n2 plus n1 whole square, or total whole square ಬರೆದ್ರು ಒಂದೇ. Here we have transmission coefficient as 4 times of n2 n1 divided by n1 plus n2 whole square. But see, same refractive indexes also can be also defined as n is equal to root over k. No, k is equal to root over n. N is equal to root over k ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ, right? What is root over k? K is called as dielectric constant. Dielectric constant. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವೈಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಬರ್ದೀವಿ, n1 becomes refractive index of the first medium becomes root over k1, or we can this dielectric constant ಅನ್ನು ಹಿಂಗೂ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. What is that? Epsilon r, relative refractive index. Therefore, we can replace this one as root over epsilon r1, relative refractive index of the medium.
relative relative permittivity of the medium. Relative permittivity of the medium. Therefore, ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಗೇನ್ k1 k2 ದಾಗೂ ಬರೀಬಹುದು. Reflection coefficient is equal to that is n2 minus n1 divided by n2 plus n1 whole square other. I can replace this term as r is equal to the n2 is equal to root over k2 minus root over k1 divided by root over k2 plus root over k1, that is whole square. Similarly, transmission coefficient t is equal to so can be written as t is equal to ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ 4 n1 n2 equation n ಬಿಟ್ಕೋರಿ plus n1 plus n2 whole square ಬರ್ತೀವಿ. t equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ 4 root over k1 into root over k2 divided by root over k1 plus root over k2. This divided denominator ಏನದ square term. And therefore r and t can be represented as like this. ಇಲ್ಲಿ k1 and k2 is dielectric constants. In case of quantum mechanics all k1 and k2 are energy terms, k vectors now. ಅಲ್ಲಿ r is equal to ಏನಂತ ಬರೀತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ k1 minus k2 square k2 minus k1 divided by k2 plus k1 whole square ಬರೀತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೆಥಡ್ ಸೇಮ್ ಬಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಲಿಟಲ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಗಳು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೂಟ್ ಓವರ್ ಹಂಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಏನು ಬರೀತೀವಿ k1 k2 ಬರೀತೀವಿ. k1 k2 ಆರ್ momentum parts of k1 k2 divided by k1 plus k2 whole square. So this is in terms of quantum mechanics, this is in terms of electrodynamics. This is very very important. Okay, next. So this is what about the main ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡು ಅಂತಂದ್ರೆ ತೋರಿ ನಡೀತದೆ ಮಾಡು. One minute. See what they have given in the problem. Consider three polarizers, that is P1, P2, P3, placed along an axis as shown in the figure. Polarized light incident ಆಗೈತಿ, ಇಲ್ಲಿ I1 intensity ಬತ್ತು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸರ್ಟನ್ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ಮಾಡೈತ್ರಿ ಇದು, ಹೌದಾ? ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಂಗಲ್ ದಿಸ್ ಥೀಟಾ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಕೆಟ್ಟ ಮಾಡಸ್ ಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಎರಡು ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೊಂದು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಈಗ? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅನ್ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್ ಐತ್ರಿ. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಅನ್ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಪೊಲರೈಸರ್ ಮೇಲೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಪೊಲರೈಸರ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಹೈ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ. ಸರಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸಾರಿ, ಎಸ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಇವೆರಡು ಪೊಲರೈಸರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ದೆನ್ ಇವೆರಡು ಪೊಲರೈಸರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಅನ್ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್, ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಏನು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ I0 ಅನ್ನು ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೊರಗೆ ಬರೋ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ? ಅನ್ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್ ಒಂದು ಪೊಲರೈಸರ್ ಥ್ರೂ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಬರಾಗ I0 by 2 ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ I1 is equal to I0 by 2. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಮತ್ತು ಅನ್ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟು ಒಂದು ಪೊಲರೈಸ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರೋ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಲೈಟು ಯಾವತ್ತು ಅದ್ರದ್ದು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಕಿಂತನೂ ಹಾಫ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಫಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, this is going to fall on next analyzer, that is with direction ಯಾವ್ತದ ಇದರ ಅದು. It makes an angle exactly with theta with respect to horizontal. ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು angle change ಆಯ್ತು ಈಗ? That is theta angle ಅದು. What is the output which is coming out of this one? IT is nothing but it is I2. IT equal ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ? That is ಏನಂತ ಇದೆ ಮಾಲಸ್ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ್ದು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಎರಡರ ಮಿಡಲ್ ಇರ್ತೈತಿ ಅದನ್ನ I0 ಪ್ಲೇಸ್ ನಾಗ ಬರೀತೀವಿ. ಏನು ಬರೀತೀರಿ? I0 by 2
times of cos square theta. That's it. ಮುಗಿತು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದು is the second I2 ಬರುತ್ತಣ್ಣ. ಎಷ್ಟು ಆಂಗಲ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ನಡು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಲಸ್ ಲಾಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ I2 is equal to I0/2 cos square theta ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ. Unpolarized light intensity I0 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಇನಿಷಿಯಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ಯಾವ್ದು ಮುಗಿತ್ತು, ಫಸ್ಟ್ ಪೊಲರೈಸರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಲರೈಸರ್ ಮುಗಿತ್ತು. ದೆನ್ ಇದ್ರ ನೋಡು ಮತ್ತೆ ಎರಡು ತರ ಆಂಗಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಐತ್ರಿ. ಎರಡು ತರ ಆಂಗಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಐತಿ. ಹೆಂಗಿದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋರು ಈಗ, ಈ ಎರಡು ತರ ಆಂಗಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದ ಟೂ ನಾವು ಅವೆರಡು ತೋರು. ದೆನ್ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಲರೈಸರ್ P2 ದಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದ ಲೈಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದೈತಿ, I2 ಬಂದೈತಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ಥರ್ಡ್ ಪೊಲರೈಸರ್, ದಟ್ ಈಸ್ P3. ಲೈಟ್ ಇದ್ರ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು ಇತ್ತು, ಥೀಟಾ ಇತ್ತು. ಇದ್ರ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟ ನಾವು, its angle is given by the horizontal line. He has given this angle as 90 minus theta. Here he has given that one as 90 minus theta. What is the output I3 that is coming out of this one? I3 is worth it. Again I3 is equal to that is transmitted one. What is the intensity in between these two? That intensity I2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ, I2 ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ I0/2 ಅಲ್ಲ, the total term ತಗೋಬೇಕು. That is I0/2 cos square theta. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿ ಬರಲಿ, ಕಾಸಸ್ ಅನ್ನೋದ್ರಾಗ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರಲಿ, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಏನದ ಅದನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. I3 is equal to I0 ಪ್ಲೇಸ್ ನಾಗ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಈಗ, I0/2 times of cos square theta ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಯ್ತು. ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಆಂಗಲ್, that is defined as cos square of 90 minus theta. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಎರಡು ತರ ಆಂಗಲ್ ತಗೋಬೇಕಲ್ಲ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಟು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಈ ಎರಡು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವು ಎರಡು ನೋಡ ಮಾಡತ್ತೀರಿ. Then that I3 is equal to this one. By solving this, what I get here, I3 is equal to I0/2 ನಾವು ಉಳಿತೈತಿ. once cos square theta ಬರ್ತೈತಿ, ಒಂದು ಈ ಕಡೆ cos square theta ಬರ್ತೈತಿ, ಇನ್ನೊಂದು sin square theta ಆಗ್ತೈತಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಒಳಗೆ cos square theta plus sin square theta ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾನ, ಇಲ್ಲ ಒಂದು 0 ಕೊಟ್ಟಾನ, ಅಂತೂ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. I0/2 ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಇದಾಗಬೇಕು ಬಿಟ್ರೆ ಇದಾಗಬೇಕು. ನಾನು see this, we can write that cos 2 theta is equal to, cos theta into sin theta is equal to, we can write that as 2 times of cos theta into sin theta is equal to sin 2 theta, sin of 2 theta. ಹಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ 2 ಅನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಲಿ, cos theta into sin theta ಏನಾಗ್ತೈತಿ, sin 2 theta by 2 ಆಗ್ತೈತಿ. ಇದನ್ನು ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇದನ್ನು ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ. What I get here, cos square theta sin square theta equal to sin square of 2 theta divided by 4. Then ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. I3 becomes I0/8 ಆಗ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇದು 2 ಅದ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 4 ಅದ. Therefore it is I0/8 into cos sin square 2 theta. So that is the exact answer. What is the answer? That is third option. Yes, that is the third option. Okay. Similarly, ಇಲ್ಲೊಂದು ಐತಿ ಮಾಡ್ರಿ, ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ರಿ ಬಿಡ್ನು. ದೆನ್ ಇನ್ನೊಂದು ವೇವ್ ಗೈಡ್ ಐತಿ. ವೇವ್ ಗೈಡ್ ನಾಳೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ತಾಸು ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಮುಗಿತೈತ್ರಿ. ಗೈಡ್ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಅರ್ಧ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಈವ್ನಿಂಗ್ 1 hour ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು, ಮುಗಿತದ. ಇಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ದು. ಓಕೆ, ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐತಿ, ತೋರಿ ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋಣ ಬಿಡ್ನು. ಸೊ ಇದೊಂದು ಹಾಫ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಐತ್ರಿ. ಇನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ ಒಂದೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಒಂದ್ಸತಿ ಓದ್ರಿ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. Plane wave, electromagnetic wave, incident normally on the surface of a material, partially reflected. So reflect in ಸ್ವಲ್ಪ transmit ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. The reason of interface, so that the ratio of electric field amplitude, ನೋಡ್ರಿ, the ratio of electric field amplitude at the maximum and minimum is 5. Ratio of electric field amplitude at maximum and minimum is 5.
then the ratio of reflected intensity to the incident intensity. Okay. Now ನೋಡ್ರಿ, what is this ratio of reflected intensity to incident intensity ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದು? Reflection coefficient. Reflection coefficient, that is equal to amplitude of the reflection square divided by amplitude of incident square. Is it correct? Okay. ನೀವೇನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಇಲ್ಲಿ, in case of the reflection part, it is partially reflected. In case of reflection part, the electric field amplitude maximum ಮತ್ತು minimum ಆಗೋ ಯಾವಾಗ is given that uh, that ratio is 5. ಏನದು? When you get the maximum intensity, if the both amplitudes are added, is even intensity, ನೋಡ್ರಿ, intensity of the incident light plus intensity of the reflection, that gives the maximum intensity in reflection part. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಒಂದ್ಸತಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗ ಅದು ಎರಡು ಥರದ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಐತ್ರಿ. ಲೈಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆತು, ಇದ್ರ ಲೈಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆತು, ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆದ ಆತು, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ ಇದು, ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆತು. ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಎರಡು ಕೇಸ್ ಕೊಟ್ಟ ನಾವು, ಒಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ವೇವ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಅದರ್ ವೇವ್. ಎರಡು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅದಾವ. ಹಂಗ ಒಂದ್ಸತಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗ್ತೈತಿ? ಇಫ್ ಬೋತ್ ದ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಆರ್ added, ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮತ್ತು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಎರಡು ಆಡ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ದೆನ್ ಇಫ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಔಟ್ ಆದವು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಗ್ತದೆ ನನಗೆ? ಅಪೋಸಿಟ್ ಇದು ಅಂತಂದ್ರೆ going to be minimum, isn't it? That is the part he is telling. He is telling that in case of partially reflected part, it is going to experience one is amplitude of electric amplitude, the maximum minimum is ratio is 5. That reason ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವೆರಡು ಏನಾಗ್ತಾವ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವೇವ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಯಾನ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವೇವ್ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ಹಿಂಗ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಹೊಳಿ ಬ್ಯಾಕ್ ತಾನ ಬರ್ಬೇಕು. ಹಿಂಗೂ ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಅದ, ಇನ್ನೊಂದು ಈಗ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗಿರ್ತೈತ್ಲ ಹಂಗ ಹೊಳಿ ಬರೋ ಚಾನ್ಸು ಅದ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವೇವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ maximum, when if you add these two amplitude, we are going to get the maximum part. If you subtract these two, we are going to get a minimum. Is that clear? Again, ಕೊಟ್ಟಾನ ratio of maxima to minima is 5 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾನ. Means amplitude of the intensity, amplitude of the intense incidence plus amplitude of, what is that, reflection, divided by amplitude of incident minus amplitude of reflection, that is equal to maxima by minima, maximum by minima, that is equal to 5 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾನ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನನಗೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಎನಿವನ್? by using these two, calculate r is equal to another mod of that intensity, no, is amplitude of a reflection square divided by amplitude of intensity square. Quick ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೋಡ್ರಿ.
ಎಷ್ಟು ಬರ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಇದು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವೇನು ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಎರಡು ಇಟ್ಕೊಂಡ you can rewrite that is EI plus ER is equal to 5 times of EI minus ER AR. then ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ, EI ಆ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 4EI ಬರ್ತೈತಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ. 4EI is equal to 6ER. therefore ER divided by EI ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತ್ರಿ, that is going to be 4 by 6, that is going to be 2 by 3. then ಇದಕ್ಕೆ mod square ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ, ಮತ್ತು mod square ಹಾಕ್ರಿ, is R is equal to reflection coefficient is equal to mod over R square, that is EI square. Therefore that is going to be 4 divided by 9. ಇದು CSR net ಒಳಗೆ ಕೇಳಿದವ್ರ ಕ್ವಶನ್, 4 divided by 9. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ CSR net ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಈಸಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇವತ್ತು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ